Hello students, welcome to IASBYHEART. Welcome to the comprehensive editorial series. Idla or issue edutittu adoda background, what is the progress of the issue and what is the way forward. Idha discuss பண்ணுவோம். In today's paper there are various important articles. In the articles எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு issue ஓட follow up இருக்கு. For example, US Iran ties, India Indo Sri Lanka relations இது எல்லாமே. So since this is the first time we are discussing about this issue, I'll be giving you a comprehensive overview of what was happening, what is the background, what are the relations or what are the conditions that led to the problematic situation that we are facing now. So without any further delay, let's get into the video. I'll tell you what are the articles that we'll be looking at today. Troubled waters, this is about Indo-Sri Lanka issue. And then on Iran, how the US-Iran agreement and how it affects the world, how it affects the peace in the Middle East and how India will get implicated from this. That is one article. The second one is After the Storm. This is about the recent RBI's plan to tighten the scrutiny of NBFCs because NBFCs, adoda share in the economy has grown bigger. Adanala, what are the implications or what are the things that RBI has done? Next one, in agri credit, though we are providing various subsidized credit to the farmers, still agriculture or backward away irukku. What are the problems in accessing this agricultural credit? Adha patti solradhu in the article. Next one, what is the recent Sagarmala initiative and how is it very important to us? Is Sagarmala initiative has any relevance to the present scenario? What are the steps that we have to take to revamp the shipping sector and why is it important to us? In the 5 articles patti da innikku paaka porom. To provide this as a single video, it will be too lengthy, so we have planned this to split this into 2 videos. Kindly check part 1 and part 2 of this video. This will be the part 1 video. Let's look at the first article, which is the troubled waters. In this it says ipo recenta there was a conflict in the Park Bay region between India and Sri Lanka and this issue is persisting for a very long period of time. Idhula or solution nammala arrive panna mudiyala. What is the origin of this issue? Adha patti ella paakradha in the first article. So let's get into the notes part. So this is the first article, India-Sri Lanka fishermen issue. The Park Bay conflict is exacting a high toll and cries for an early resolution. Because இது ரொம்ப நாளா போயிட்டு இருக்க ஒரு issue, it's high time that we get into a resolution for this. This is not a new issue. In fact, this has its own way of making back to the headlines again and again. அடிக்கடி the fishermen, they are being either captured or killed or even taken back as prisoners by the Sri Lankan government. Why is this happening? What is the origin of the issue? Let's explore. The conflict has also strained both the countries' bilateral ties. In the oru vishayam, it is being a bone of contention for both the countries for a very long time, with the talks at the highest level and among fisher leaders proving futile for years. Adhaadu it's not working. What is the historical background? From 1950 to 1975 eduthukningna both the Indian and Sri Lankan fishermen had country boats. Adhaadu it is not mechanized, sadharana boats, and Jaffna fishermen had motor powered boats. Both the sides used to fish together. Appalla cordial da irundhathu. What happened after 1975? Indian fishermen started procuring mechanized trawlers. This is where the problem started. Kachativu was ceded to Sri Lanka in 1974. Kachativu is a part of Indian, it was a part of Indian territory. Maritime boundary line demarcate panna pomodu that piece of island was given to Sri Lanka because appada nama 1974 Pokhran nuclear tests pannittu irundom. The most of the countries were against India's venture, so as a friendly gesture the then Prime Minister Indira Gandhi ceded this part of the territory of Indian territory to Sri Lanka. Without, the problem is without consulting the fishermen or any other leaders or even the Tamil Nadu government for that matter. That from that point in time it has been a bone of contention. We'll be seeing all this in the upcoming slides. Why is trawling bad? In the trawling practice, why is it very bad? Trawling na enna, intensive trawling results in depletion of many kinds of fish. Bycatch
unmarketable fish, marine mammals, even sea birds get caught. Trawlers na enna na ipo inga da sea level irukna, the boat will be here, this will be the sea bed. Anga irundha sea bed varaikum or net madri irundhattu sea bed la irukadha ellathiyum இப்படியே எடுத்துட்டே போவாங்க. So what will happen, அதுல fish மட்டும் வராது, shells, corals, tortoise. அந்த tortoiseலாம் we cannot it cannot be consumed by humans. என்ன பண்ணுவாங்க, அதை கரைக்கு எடுத்துட்டு போய் either they will put it back into the sea or else they'll kill. இந்த மாதிரி பண்ணும்போது சில சமயம் endangered mammals, அந்த mammals எல்லாம் கூட இந்த நெட்ல வந்து சிக்கிக்குது. அப்படி இருக்கும்போது the fishermen are not being very sensitive towards the marine environment or ecology அப்படிங்கிறது major accusation Indian fishermen are facing. Indian boats have been fishing in the troubled waters for centuries and had a free run of Bay of Bengal till 1974 and 1976 when the treaties were signed between two countries to demarcate the maritime boundary. நமக்கு தெரியும் 300 meters 300 nautical miles வரைக்கும் a country has its own, it can exercise its own power. அதாவது 12 nautical miles it is called as territorial waters, then contiguous zone, up to 300 nautical miles from the coast it is called as exclusive economic zone. A country has rights for fishing, edavadhu exploration pandradhuna pannalam. We have learned this. In the international maritime boundary mark pannadukku appuram the problem started. However, the treaties failed to factor in the hardship of thousands of traditional Indian fishermen who were forced to restrict themselves to their fishing forays. The smallest islet or island of Katchattivu, ஆக்சுவலாக இது பச்சத்தீவுன்னு இருந்தது பிகாஸ் ஆஃப் த அவைலபிலிட்டி ஆஃப் லார்ஜ் க்ரீன் டர்ட்டில்ஸ். இப்போது நார்த் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா கச்சா மேங்கோன்னு எது சொல்லுவாங்கன்னா மேங்கோ விச் இஸ் க்ரீன் இன் கலர். அந்த பச்சைங்கிறது இட் டர்ன்ட் இன் டு கச்சத்தீவு. ஓகே, ஸோ கச்சத்தீவு இட் வாஸ் டாமினேட்டட் பை தட் க்ரீன் டர்ட்டில்ஸ். இட் வாஸ் யூஸ் பை தெம் ஃபார் சார்ட்டிங் தேர் கேட்ச், ட்ரையிங் தேர் நெட்ஸ், அங்கே அந்த வலை காய போடுறது, அப்புறம் பிடிச்சிட்டு வந்த மீனை பிரிக்கிறது, அந்த மாதிரி இட் வாஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் அ வாட் டு சே ஒரு வெயிட்டிங் area or அந்த மாதிரி it was used. It fell on the Lanka side of the international boundary line. Fishermen often risk their lives across international boundary line rather than return empty handed. அதாவது இந்தியன் சைடில் நம்ம இந்த பாட்டம் ட்ராலிங் யூஸ் பண்ணுறதுனால we have depleted much of the fisheries. அதுவும் இல்லாமல் fishes also have an intelligence because இப்போ வந்து ஏதாவது ஒரு இடத்துல வாட்டர் ஹீட் ஆகுதுனாலோ இல்லை டெப்த் குறையுதுனாலோ they understand that and they move towards a safe zone. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது because of our unsustainable fishing practices most of the fishes has migrated to the other side. அதனால இந்த சைடு empty handed இன்னைக்கு மீனே கிடைக்கலன்னு போகிறதுக்கு பதிலாக let's cross the international boundary line, let's see what happens அப்படின்னு ஒரு தைரியமாக போகிறது தான் ஒரு ப்ராப்ளம். But the Sri Lankan Navy is on alert and have either arrested or destroyed the fishing nets and vessels of those who have crossed the line. So இதில் நம்ம மேலேயும் கொஞ்சம் தப்பு இருக்குங்கிறத நம்ம உணர்ந்து தான் ஆகணும். We are talking about the Park Bay. Let's see where the Park Bay is. This is the international boundary line. And this area, the Park Strait. This is the Park Strait. This is the Park Bay. Okay? The shallow waters of the Park Bay and geographical continuity between India and Sri Lanka facilitated the movement of ideas, goods, men, because we have seen in Chola Empire they conquered up to half of Sri Lanka. So there was continuous ties or connections between both. The Park Bay is a narrow strip of water separating the state of Tamil Nadu from northern province of Sri Lanka. The bay, which is 137 km is divided by the international boundary line. This red color line divides the bay into two. Bordering are 5 Indian districts and 3 Sri Lankan districts. அதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம். The bonds of ethnicity, language, religion helped fishermen lead the lives of harmonious coexistence because இங்கே இருக்க மக்கள் அங்கே போயிருக்காங்க, அங்கே இருக்க மக்கள் இங்கே வந்திருக்காங்க. Frequent migrations between India and Sri Lanka through Park Bay route took place. Intermarriages also were common. However, over the last several decades, internal and bilateral relations suffered because of coastal insecurity to overfishing. இதுதான் ரொம்ப மேஜரான ப்ராப்ளம்ஸ். இந்த சிவில் வார் பற்றி பார்த்துக்கலாம் because that also affected the relationship that we have with Sri Lanka and the relationship Sri Lanka has with us.
I'll tell you the overview. Sri Lanka, இதில் ethnic conflict வந்துட்டே இருந்திருக்கு. It was formerly known as Ceylon, became independent of British rule in 1948, அதாவது 1 year after our independence. In 2001, government census says Sri Lanka's main ethnic population are Sinhalese. They make up to 82%, but also Tamils make up to close to 10%, 9.4. Sri Lankan Moor, another community of 7.9%. Independence, அதாவது 1948 ஸ்ரீலங்கா இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் they resented British favorism towards Tamils because they thought இங்கே ஒரிஜினல் பீப்புளை விட they want to create that carrot and stick, அந்த டிவிஷன் கிரியேட் எப்போ இங்கே ஹிந்து முஸ்லிம்க்கோ அங்கே அந்த மாதிரி சின்ஹலீஸ் தமிழுக்கு ஒரு டிவிஷன் கிரியேட் பண்ணுங்கிறது தான் was the intention of British, and it worked pretty well because they resented the favoritism towards Tamils during the colonial period. Disenfranchised Tamil migrant plantation workers from India and made Sinhala the official language. நம்ம இந்தியாவில் எப்படி முஸ்லிம்ஸ்க்கு அவங்க நிறையா டிஸ்கவுண்ட்ஸ் அவங்களுக்குன்னு காலேஜஸ் அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்தாங்களோ அந்த மாதிரி they started favoring Tamils there. 1972, the Sinhalese changed the country name from Ceylon to Sri Lanka and made Buddhism their nation's primary religion. As ethnic tensions grew, in 1976, LTTEE was formed under the leadership of Velupillai Prabhakaran, and it began to campaign for a Tamil homeland in northern and eastern Sri Lanka, where most of the Tamils reside. இப்போ அந்த ethnic tensions அதிகமாக தான் இந்த Liberation Tigers of Tamil Eelam was formed. In 1983, LTTE ambushed an army convoy, killing 13 soldiers and triggering riots. Adil, about 2,500 Tamils were dead. That is a biggest massacre. As ethnic ties have bound southern India and Sri Lanka for more than 2 millennia, ethnic ties we are continuing this for a long time. India is a home to more than 60 million of the world's 77 million Tamils, where about 4 million they live in Sri Lanka. So they have very strong ethnic ties. The Park Strait separates the southern Tamil Nadu and Sri Lanka, traditionally the male area of the Tamil Nadu. When war between Sri Lankan Tamils and Sinhalese erupted in 1983, India took an active role. Indo-Sri Lankan Accord was signed in 1987 to provide a political solution. It proposed establishment of provincial council system and devolution of power for 9 provinces, also known as the 13th Amendment Act. This is very important. இது வந்து because of India's active role, this got passed. India deployed peacekeeping force in Sri Lanka under Operation Part-1 to disarm the militant group. So we deployed a peacekeeping force supporting the government against the militant forces. It was later withdrawn after 3 years amidst escalating violence. The violent conflict ended in 2009, and at that point of time, India agreed to reconstruct the war-torn areas and started many rehabilitation programs. For example, இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா free ambulance services கொடுத்துருக்கோம், housing projects ஒன்று India is doing, ஒரு stadium open பண்ணியிருக்கோம். So இந்த மாதிரி we are doing various other projects. India voted against Sri Lanka in 2009, 12, 13 at the US sponsored UNHRC resolution to investigate the human rights violations in Sri Lanka. ஸோ இதுதான் வந்து gist of the civil war. இந்த civil war எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா, by the time the Sri Lanka was occupied with this problem, Sri Lankan Tamils who are in the northern part of Sri Lanka and the eastern part of Sri Lanka, when they were occupied with this, நம்ம என்ன பண்ணோம், நம்ம ஃபிஷர்மேனுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ அவங்க அட்வான்ஸாக போக ஆரம்பித்தா மெக்கனைஸ்ட் போட்ஸ், அப்புறம் ட்ராலர்ஸ், மெக்கனைஸ்டு ட்ராலர்ஸ், இதுவே ஒரு பிஸ்னஸ் ஆகி பை த டைம் அவங்க இந்த சிவில் வார்லேருந்து கொஞ்சம் எழும்பி வரதுக்குள்ளே நம்ம ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக போயிட்டோம். ஸோ அதனால் என்ன ஆச்சு, இந்த ட்ராலிங், ஃபிஷர்மென் அதெல்லாம் போகவும் வி காட் வெரி இவால்வ்ட். அவங்க அப்போ தான் வந்து மெக்கனைஸ்ட் போட் ஸ்டேஜில் இருந்தாங்க. ஸோ தேர் வாஸ் அ கிளாஷ். இந்த டெக்னாலஜி கிளாஷ்னால நம்ம சைடு இருக்க ரிசோர்ஸஸ் வேகமாக டிப்ளீட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. அவங்க வந்து இன்னும் அந்த அன்சஸ்டைனபிள் ஃபிஷிங் ப்ராக்டிசஸ்க்கு வரல. So let's look at the end of civil war. Now the livelihood of Sri Lankan Tamil fishermen was at stake. Therefore, Sri Lankan Navy expanded and became more vigilant because அந்த ஃபிஷர்மென்ட்டுக்கு கடலில் போய் மீன் பிடிச்சாதான் அன்னைக்கு அவங்களுக்கு காசாக இருக்கட்டும், சாப்பாடாக இருக்கட்டும் எல்லாமே. ஸோ இங்கே லைவ்லிஹுட்டே வாஸ் அட் ஸ்டேக். இன் இந்தியா த ஃபிஷரி டிஸ்பியூட் chiefly began with an internal debate about sovereignty related to கச்சத்தீவு issue.
The problem got exacerbated by the tension between fishermen practicing traditional fishing and those using trawlers. Traditional fishing யூஸ் பண்ணவங்களுக்கு trawlers பிடிக்கவே பிடிக்காது. ஆனால் trawlersல ப்ராஃபிட் நிறையா பார்க்கலாம். பிகாஸ் ஒரு தடவை போனாங்கன்னா இன் அ சிங்கிள் கேட்ச் தேல் கெட் அ வெரைட்டி ஆஃப் ஃபிஷ்ஷஸ். ட்ரெடிஷ்னல் ஃபிஷ்ஷிங்னா நெட்டை போட்டுட்டு அந்த ஃபிஷ் எப்போ வரும்னு நம்ம வெயிட் பண்ணி இட் டேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் டைம் அண்ட் அஷ்யூர்டாக கண்டிப்பாக நமக்கு கேட்ச் உண்டுன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ வாட் ஆர் த இஷ்யூஸ் ஹியர்? இப்போ இந்த பேக்ரவுண்ட்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ப்ரெசென்ட்டாக வாட் ஆர் த இஷ்யூஸ் தீஸ் ஆர் ஃபேஸிங்? Various dimensions are issue over sovereignty. First of all, அந்த கச்சத்தீவு ஐலண்ட் அது எங்களுக்கு வேணும்னு இவங்க சொல்கிறது, அதை நீங்கள் எங்களுக்கு எழுதி கொடுத்துட்டீங்க, அப்போ அந்த அக்கார்டு எப்படி உங்கள் நாட்டு பிரைம் மினிஸ்டரே அதை கொடுத்துருக்காங்க, அப்போ நீங்களே அதை நல்லிஃபை பண்ணுவீங்களா? வாட் கைண்ட் ஆஃப் சாவரன் டூ யூ ஹாவ்னு அவங்க கேட்குறாங்க. ஸோ தட் இஸ் ஒன் issue over sovereignty. The agreements of 1974-76 delimited international boundaries. அதனால it concluded by the two governments, but they did not reflect realities on the ground. ரெண்டு கவர்மெண்ட்டும் இதை சைன் பண்ணிட்டாங்க, but the reality is the people concerned, namely fishermen, were not at all consulted. இதுதான் ஒரு problem. The principle of national sovereignty underpinned both agreements. The close personal relationship between Indira Gandhi and Bandaranaike facilitated the successful conclusion. However, from the perspective of Tamil Nadu, ceding of the island of the Kachativu was a grave mistake. எங்களை கேட்காம நீங்கள் கொடுத்துருக்கூடாது, எங்கள் ஃபிஷர்மனை கேட்காம நீங்கள் கொடுத்துருக்கூடாது அப்படிங்கிறது is our argument. Second issue. First one is that a sovereignty issue. The second is poaching and trawling. You can see இங்கே ஒரு ஷிப் இருக்கு. You can see this, right? And this is what is bottom trawling. ஒரு நெட்டை போட்டு இங்கே என்னெல்லாம் இருக்கோ அந்த சீ பெட்டில் இந்த மாதிரி இழுத்துட்டே போவாங்க. ஸோ என்னெல்லாம் வருதோ, கோரல்ஸு, ட்ரீ, ஷ்ரப்பு, பிளான்ட்ஸு, அஃப்கோர்ஸ் ஃபிஷ்ஷஸும் வரும், டாட்டாய்ஸ், ரொம்ப ரேர் அனிமல்ஸ், இது எல்லாமே இந்த ட்ராலர்ஸில் சிக்கிக்கும். Fueling the dispute over Kachativu is the overuse of mechanized trawlers in the Park Bay. The damaging environmental and economic effectsனா ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே ஃபிஷ்ஷஸ் டிப்ளீட் ஆயிரும். அதே மாதிரி நம்ம ஃபிஷர்மென் they are solely dependent on fishing. ஆனால் ஸ்ரீலங்காவில் what they practice is ஃபிஷ்ஷுக்குன்னு ஒரு சில சீசனில் they should not go for fishing. It is the season where the fishes breed. அந்த திரும்ப அந்த லாஸ் ஆன பாப்புலேஷன் திரும்ப ரிவைவ் ஆக they'll give a time. ஆனால் what the fishermen ideally should do is they should not go for fishing by that time. ஆனால் they strictly follow that, but we do not mostly follow it. இந்த மாதிரி practicesனால there is a problem. To increase productivity and boost exports, the government embarked on a radical transformation of fishing techniques. The result was introduction of trawlers. சரி, ஓகே, லைவ்லிஹுட்டையே ஃபிஷ் அண்ட் சி லைவ்லிஹுட்டையே நம்பி இருக்காங்களே, வாட் வி கேன் டூ? ஓகேன்னு கவர்மெண்ட்டே இன்ட்ரடியூஸ் ட்ராலர்ஸ். குவிக் ரிட்டர்ன் ஃப்ரம் ப்ரான்ஸ். சாதாரணமாக ஃபிஷ் தான் மாட்டும், ப்ரான்கெல்லாம் இட் ஹேஸ் ஹை வேல்யூ. அப்படி இருக்கும்போது ப்ரான்லாம் மாட்டி அதில் அந்த வலையில் மாட்டி அதனால அவங்களோட எக்கனாமிக் ஸ்டேஜ் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆனதுமே people started going more for trawlers. It attracted many from even non-fishing communities to invest in profitable venture. As a result, numerous fishermen became wage laborers. அதாவது இப்போ ட்ராலர் வச்சிருக்க ஒரு ஷிப்பிங் கம்பெனினா அந்த கம்பெனிக்கு அந்த ட்ராலர் ஆப்ரேட் பண்ணுறவங்களா அதில் நிறைய சம்பளம் கொடுத்ததும் people started coming to this. Trawlers have been referred to the hoovers of shelf bottom, bulldozers of mowing down fish and other benthic species. After the introduction, Indian side of the Park Bay quickly become devoid of fish. இதுதான் மேஜர் ப்ராப்ளம். இதை நம்ம யூஸ் பண்ணதும் கடகடகடகடன் we used up our resources. ஸோ நம்ம சைடில் ஃபிஷ்ஷஸோட பாப்புலேஷனே கம்மி ஆயிடுச்சு. That can be attributed both to overfishing and the fishes moving towards the other side of the water. Third one, tougher laws. இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஃபைன் ஃபார் அ 15 மீட்டர் போட் அந்த பார்டரை க்ராஸ் பண்ணால் எவ்வளோ, அப்புறம் பெரிய போட்டாக இருந்தால் எவ்வளோ, 75 மீட்டர் போட், அதாவது ஓரளவு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஷிப் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா 17.5 crore ஃபைன் அப்படின்னு ஒரு லா பாஸ் பண்ணியிருக்கு ஸ்ரீலங்கா. ஒரு ஃபிஷர்மேனால் 17.5 crore எப்படி அந்த ஃபைனை பே பண்ண முடியும்? ஸோ அல்டிமேட்லி வாட் வில் ஹேப்பன், அவங்க போட்டை சீஸ் பண்ணிவிடுவாங்க, இல்லைனா அந்த ஃபிஷர்மேனை வந்து இம்ப்ரிசன் பண்ணிவிடுவாங்க. இதெல்லாம் தான் இட் வில் ரிசல்ட் இன். Many people, they were injured, many were killed, many are even still missing. இந்த மாதிரி ஹியூமன் ரைட் வயலேஷன்ஸும் இதில் நடக்குது.
After some respite in the last couple of years, Sri Lanka introduced tougher laws banning bottom trawling and put heavy fines for trespassing foreign vessels. Crossing the international maritime boundary line poses a great threat. And Sri Lanka has amended the Foreign Fisheries Act to increase the fine. For example, minimum 25 lakh irundhu about 17.5 crore varaikum the laws have become even more tougher. Fishermen oda concerns enna? There is a depletion of fisheries on the Indian side. So, Indian fishermen cross to Sri Lanka. அவங்க கேட்குறது நியாயம். நாங்கள்லாம் மீன் பிடிக்கிற தொழில் நம்பியே இருக்கோம். எங்களை இதை கிராஸ் பண்ணி போக விட்டால் தான் எங்களுக்கு மீனே கிடைக்கும். அதை போகக்கூடாதுன்னு நீங்கள் சொல்கிறதுனால யூ ஆர் ஹர்ட்டிங் அவர் ஃபினான்ஷியலாக இருக்கட்டும், அவர் எக்கனாமி, லைவ்லிஹுட், எம்ப்ளாய்மெண்ட், எம்பவர்மெண்ட் எல்லாத்தையுமே ஹர்ட் பண்ணுறீங்க. தட் இஸ் தேர் கிளைம்ஸ். தே டெலிபரேட்லி கிராஸ் இன் டெரிட்டோரியல் வாட்டர்ஸ் ஈவன் அட் த ரிஸ்க் ஆஃப் கெட்டிங் அரெஸ்டட் ஆர் ஷாட் டெட் பிகாஸ் they don't want to return empty-handed. Sri Lankan fishermen cross Park Bay are concerned over similar depletion on their side because poaching by the brethren from the Tamil Nadu. அவங்க என்ன பயப்படுறாங்க, அவங்க இந்த சைடு வந்து மீன் பிடிச்சி இந்த சைடும் டிப்ளீட் ஆயிடுச்சுன்னா நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் ரிசோர்ஸஸ்க்கு? எங்கள் கவர்மெண்ட் வந்து இட் ஹாஸ் வெரி ஸ்ட்ரிக்ட்லி பேண்ட் பாட்டம் ட்ராலிங். ஆனால் உங்கள் கவர்மெண்ட் அதை இன்னும் பேன் பண்ணலை. ஸோ நீங்கள் இந்த சைடு வந்து எல்லாத்தையும் டிப்ளீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நாங்கள் இப்போ நீங்கள் படுற கஷ்டத்தை நாங்களும் தானே படணும். தட் இஸ் their story. Apart from enforcing the trawler ban, Sri Lankan Navy also stepped up the monitoring of coast, especially that are proximate to India. This idea is to prevent the movement of any militants back to, because they have already been bitten once. அதனால they are being very cautious. Implications on the fishermen. இது என்ன நடக்கும்? This is the Kachchativu. This beautiful picture is actually a battleground. This is the Kachchativu. The ongoing dispute has escalated tension between the fishermen using traditional methods and those using mechanized methods, and also about infringement of territorial boundaries. Tamil Nadu enna solluduna, the sufferings is direct consequence of ceding Kachchativu. And தீவு எங்க கிட்ட கொடுத்திருந்தீங்கன்னா we would go there, rest there, அங்க எங்களோட fish அந்த நெட்டை போட்டுட்டு we'll wait for the catch. ஆனா இப்போ அந்த மாதிரி we don't have any stop in the sea to go, and sacrificing the traditional fishing rights enjoyed by Indian fishermen. In a defiant speech, Jayalalitha also called, the former Chief Minister of Tamil Nadu, called the people to retrieve the island. This is the present position. How to solve this crisis? The underlying issue need to be addressed so that the relationship between fishermen and the government, between Tamil Nadu, the state government and central government, they should make sure that this crisis do not get into a very big problem. We should make sure that it does not reach the crisis point. Immediate action should be taken to begin the phase out of trawling and identify other fishing, the sustainable fishing practices. We should make sure that we go for that. Kachchativu issue, the unilateral abrogation of the Maritime Agreement would cause irreparable damage to the India's image. We need to stay away from politics here. அதாவது இப்போ நம்ம அது அந்த அக்ரிமெண்ட் இல்லைன்னு நம்ம கேன்சல் பண்ணோம்னா நம்ம என்ன சொல்ற இந்தியாவோட டிக்னிட்டி ஆன் த குளோபல் அரீனா வில் பி அஃபெக்டட். ஸோ வாட் கேன் வி டூ? ஆல்டர்னேட்டிவ் சொல்யூஷன்ஸ் என்ன? இதை மெயின்ஸ்லையோ இல்லை உங்கள் இன்டர்வியூலோ முக்கியமாக நீங்கள் தமிழ்நாடு கேண்டிடேட் அப்படின்னா இதெல்லாம் உங்ககிட்ட கேட்குறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. தட்ஸ் வை ஐம் ப்ரொவைடிங் யூ அன் ஓவரால் அண்ட் இன்டெப்த் அனாலிசிஸ் ஆஃப் த இஷ்யூ. ஸோ வாட் ஆர் த ஆல்டர்னேட்டிவ் சொல்யூஷன்ஸ்? First one, leasing. We can get back the island of Kachchativu on lease and permit only licensed Indian fishermen who does not practice bottom trawling, okay, within a designated area of waters and vice versa. இது ஒரு சொல்யூஷனாக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். அதாவது இப்போ எப்படி பெரியார் டேம் இட் இஸ் இன் கேரளா பட் இட் இஸ் லீஸ் டு தமிழ்நாடு, அந்த மாதிரி நம்ம we can go for a solution like that, leasing. Second one, licensing. This would persuade Colombo to permit licensed Indian fishermen for 5 nautical miles. அந்த மாதிரி நம்மளா ஏதாவது ஒரு distance வச்சுக்கிட்டு we can do that, because both fishermen, they are also humans, they also they have a family, they have a livelihood. We should not snatch that away from them. It is a precedent in the 1976 boundary agreement which allowed Sri Lankan fishermen in the wage bank. அந்த wage bankங்கிறது கன்னியாகுமரி கிட்ட இருக்க ஒரு fertile fishing ground. அதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்ரீலங்கன் fishermen அலோவ் பண்ணியிருக்கோம். I'll show you where this is. This is where that wage bank is.
near the coast of Kanyakumari. This is where the wage bank. Inge we allow Sri Lankan fishermen ஒரு 3 years போல நம்ம லீஸ்க்கு விட்டுருந்தோம். அந்த மாதிரி we can come up with an arrangement. We should reconsider the old arrangement. A window of opportunity should be opened. It was actually opened in 2003 when the Sri Lankan government agreed for the first time to consider proposals for licensed fishing. அந்த மாதிரி it's high time we arrive at a solution. We should loop in fishermen also because already அந்த ஒரு கச்சத்தீவு இஷ்யூலயே the fishermen were not consulted, the state government was not consulted. அந்த தப்பை நம்ம மறுபடியும் பண்ணக்கூடாது. We should talk with the people who will be directly getting affected. Though the idea of meeting among fishermen was conceptualized, it was not pursued seriously. Arranging frequent meetings would be systematized so to develop a friendlier atmosphere in mid-seas during fishing. அந்த சைட்லேருந்து இப்போ எப்படி நம்ம இந்தியா பாகிஸ்தான் சினாரியோ இருக்கோ அந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு ஹொஸ்டைல் என்விரான்மெண்ட் இந்தியா ஸ்ரீலங்காக்குள்ளே வந்துடக்கூடாது. ஃபஸ்ட்டு இது ஃபிஷர்மேன் அஃபெக்ட் பண்ணும், தென் இட் வில் அஃபெக்ட் த ஸ்டேட்ஸ். தென் இப்போ எப்படி ஏதாவது இப்போ தமிழ்நாட்டில் ஏதாவது இப்போ காவேரி ரிலேட்டட் இஷ்யூவாக இருந்தால் தமிழ்ஸ் ஹூ ஆர் ரிசைடிங் இன் பெங்களூர் ஒரு கர்நாடகா தே ஆர் பீங் அஃபெக்டட். அவங்கள அடிக்கிறது, தமிழ் போர்டு இருக்க பஸ் அடிக்கிறது, இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் இப்போ தமிழ்ஸ் who are in Sri Lanka they should not face it. அதுக்கப்புறம் இது ஒரு bilateral இஷ்யூவாகவே ஆகி it has a high probability of becoming global issue. அதுக்கு முன்னாடியே we should stop it. Starting ferry services between India and Sri Lanka can improve people to people linkages, mutual recognition of each other's concern and interest will help the relationship to improve. Media personnel can be invited to witness those practical issues confronted by the fishermen in each country. This will make a difference in reporting. So what is the way forward? Action should be taken immediately to end the use of mechanized trawlers. That is one major problem. We should do that within 1 year or a targeted timeline vechittu we should make sure that we ban those trawlers. The government should implement buyback arrangement because it was the government who encouraged buying these trawlers. Ipa the government should make sure there is a buyback arrangement. Through incentives and persuasion, fishermen from the Park Bay could be encouraged to switch over to deep sea fishing in the Indian exclusive economic zone and international waters rather than going towards Sri Lanka ku povama in the side Bay of Bengal, Arabian Sea. We can make them to go there. Social security reforms for the fishermen, அதாவது இதையே நம்பி இல்லாம we should also make sure that they have another solutions that are there to empower them. Diversification of livelihood, their options, it should be made for them. Improving the fishing industry by itself is an untapped potential. Fishing industry இன்னும் நம்ம எப்படி வெறும் raw fish விற்காம how to process them, food processing, அந்த சம்பாரக் ஸ்கீம், மெகா ஃபுட் பார்க்ஸ், அதிலெல்லாம் எப்படி the catch we have how can we process it further, அந்த மாதிரி we should go for. Mains answerலாம் கேட்டாங்கன்னா you can use this as a conclusion. The success of diplomacy lies in converting a crisis into an opportunity. Any good government it does not waste a good crisis. ஒரு கிரைசிஸ்லேருந்து நம்ம என்ன லெசன்ஸ் கற்றுக்கலாம், இன்னைக்கு இவ்வளோ சின்ன ஸ்கேலில் இந்த கிரைசிஸ் வந்ததா, இது என்ன பெரிய ஸ்கேலில் வந்தாலும் how we should tackle it, அந்த மாதிரி a government should plan. If New Delhi and Tamil Nadu are determined, they can create a win-win scenario in the Park Bay. Overall, if the fishermen issue is not approached holistically, the marine frontiers will remain fishy and troubled. Ultimately, India must view the Park Bay region as a common heritage between the two countries. So with this, I think I have given you an overall view about everything. Or interview, personality test and mains, இது ரெண்டுக்குமே எப்படி நீங்க இந்த question approach பண்ணலாம்னு I have given you a very depth analysis. So let's move on to the next video.